We are in the middle of a conversation, youth and integrity. A lot of it has already been discussed, but joining us also on set here, we have MC Fullstop. He is an artist. MC Fullstop, thank you for being here. Let's just dive into this and bring you into the conversation. Yes. So before we took the commercial break, we were talking about if even youth are any different, how the system has probably let them down, and how some feel like if given the chance tomorrow, if I'm in government, I'll also still, but others also still have a majority of young people saying that, listen, we want change and would actually do that. Where do you stand when it comes to this? Do you think that young people are also playing their role when it comes to fighting graft? Okay, allow me to speak na language vijana wataelewa. Go ahead. Yeah, cause hiyo issue ya ma youth kwanza kuna time nilikuwa bring up kwa social media. Kitu ambayo ina happen saizi kwa society na kwa mtaa na kwa streets, ma youth hawana power kabisa. And then kitu ambayo ina happen mbaya zaidi ni kuwa society imekuwa na hate against my youth. My youth wanakuwa hawako comfortable kwa places ambaye watu wanaenda kuhang out ama mali watu wanaweza have discussion tuende mbele. Mkigather around my youth more than 10 already nyinyi suspects. So hakuna hiyo chance mnapewa ya kwenda tumeze kachini hivi museme tufanye kitu pamoja kama my youth, tujisaidie ama tufight corruption ama tufanye kitu yote constructive. Yeah, so hiyo ndio issue, hiyo ndio challenge ambayo my youth wanapitia sasa. So hiyo kukosa power inafanya wanaji include kwa corruption ama wanajaribu kujitoa. Wanajaribu kujitoa na wanakosa voice. Mzee anaweza fikiria sasa kama mimi sina power, acha sasa niende nikaibe. Sasa unaona wakinyimwa hiyo voice na society kionyesha hiyo hate, inakuwa sasa ni how versus society. So how do we empower youth wa mata? I think kuback up story yake ni kukosa power. Tumefundishwa, tumegrow up in a society na believe power ni do. Youth uko mtaani na believe power ni kwa na hiyo do. Because politician akiingia hata mtaani akianza kupiga hizo do, kila mtu ana gather around. Sasa mimi nilikuwa na point nyingine Owen. Sasa unaona our youth na society wanakuwa ni kama enemies. Unaona? So kama mimi siwezi amwenzi nipatia chance ya kwenda kuongea ama kutafuta do the right way, ndakunyonga. Umeelewa? And then unapata huyo youth ambaye amekunyonga akipatana na ofisa, hakuna kupelekwa police station ama all that. Wewe una obey the force of gravity, wanaita hivyo. Unajua, and then wale watu ambao wanafanya corruption wako kwa jam na magari kubwa. So how then do we empower youth women? Nafikiri tunafaa kuacha hiyo hate ya mavijana. Kama juzi, kama juzi tu, nishakupatia example. Juzi tu this guy wa ethic SWAT. Mistaken identity, umoja. He was almost killed. Amevaa t-shirt ina jina yake, picha yake, nyuma iko na jina yake. And then all of a sudden amegeuziwa, ameenda kuiba. Nani anaenda kuiba na t-shirt na jina yake? Seriously, Daddy Owen, unaweza fanya crime sahi. Hawezi. You see? Sasa hiyo ndio kitu ambayo inafanya sisi mayouth tunakosa hiyo voice na hatuwezi yani Kenya imekuwa kwa kijana wewe ni either wewe ni mwizi ama si mtu mzuri. Unaona, hata sisi wenyewe tu personally, sisi mahali tukiwa mahali tukienda mahali kabla mtu ajue hao ni ma DJ, kitu ya first wanatuangalia ka suspects. Alafu sasa later ana realize hao ni wasanii. Empowerment comes with knowledge and information. Dominic, as a lecturer at university, do you feel as if young people are aware of their environment, what is happening, how politics influences the meal that they have on their table, if they will go to school tomorrow, whether mom and dad will have school fees, etc.? Yeah, see, again, in agreement, what I was saying to Arnold, in agreement that the young people are finding themselves between a rock and a hard place. So what happens when a kid comes home with a B+? The parents celebrate. They do not ask the kid, how did you get the B+? How did you get it? Did you copy? Is it an authentic B+? They are simply happy with the results. And what is the unconscious
lesson that the kid has learned. That I can, insofar as I am performing well, it doesn't matter how I get there. Okay, so that is for me a key value there. So now, are young people a little bit indifferent? They could be indifferent because of what MC Fullstop is saying. I don't have a voice there. I am not wanted. Okay, so my idealism, my hopes and dreams for a better world are not welcomed. We have a president who says, I am going to give responsibility to the old people who have been government since our parents, because I don't trust young people since they steal. Exactly. You know, so young people have been told, no, we do not want you here on the decisional table, on the decision-making table. And what do they do therefore? They become indifferent. If you don't want me, why should I be around? I mean, it's logical. Na kama nitakuwa around because unitaki na unanichukia na unijui, basi nitakuhamu. So now that's one of the consequences. So there is indifference of what you're asking me about, and then there is crime. Okay. Yes. So there is a passive indifference, and there's an active aggression. So it's a two-way of responding to the situation. Anyone wanafanya mavijana wanakuwa bitter na society. So mtu yote kijanani akiona mtu yote ambaye amevaa suti, amevaa poa, anaona wewe umetuibia, wewe tunafautu. Yani inakuwa ni kama uko na deni yake. Exactly. Isn't it ironic that the same yani hata unaona siku hizi hata mavijana wakija kukuibia, hawakuibiage, wanakuambia leta hii ni yetu. Hii ni yetu. You see, we really need to bring this debate to where we were home, talking about corruption, primarily around integrity and young people. And I will still insist that we do not paint a hopeless picture, because there are a lot of young people who hate evil, who hate corruption, and the vanguard that is actually fighting corruption is actually manned by young people. The people who are leading the war against corruption are young people. The people who are paying the price for corruption, because we must also look at corruption from what it is. Lack of hospitals. That when money is stolen, there are no hospitals, there are no roads, there is no education. Now it comes back to his issue when he says that young people feel powerless. It is assumed that so long as you're an adult, you will make decisions that can actually be beneficial to you. It's not true. That is why building agency for a person is very, very important, so that somebody can act in the best interest of themselves. And then the other thing is about voice. Are we able to speak? Yeah. Now, in a country that is so elite, by the way, he country is very elite, with less than 3 million degrees, everything that is good in this country is pegged on a degree, for example. Everything. Everything. And we are a country that has got less than 3 million degrees, and we are 50 million people. So we are making it a little bit of a club. Everything that is good has to be left. And by the way, even what we think that is elite, not every one of them actually has been taken care of. Why I still think that I would not agree with Mwalimu on education, because I believe that with education, two things come with it. My belief, my understanding of education is that it comes with freedom, both horizontal and upwards, and it comes with freedom and mobility. So, and that's where critical thinking for me comes in. If you have got freedom and you can move, that for me, an element of critical thinking, that freedom of mind and thinking and making up your decision is there. So it should not really, it shouldn't really be or rather limited to what you are saying. It shows up from much earlier. Okay. By the time you're going to college and you are having critical thinking as a unit, it was introduced into you right much earlier. Okay. That is why people are actually bringing up these issues. Hold that thought. We have Wycliffe from Kiminini, and I'll give you a right of response. We have Wycliffe. Wycliffe is calling from Kiminini. Wycliffe, good morning. Wycliffe? Hello? Yes, Wycliffe. Good morning. Go ahead with your comment or question. Oh, good morning, sir. I'm Wycliffe from Kiminini. Yes. This is what I want to say, please. Yes. The youth are the majority in this country. Yeah. But they have done very little in fact. They are the ones who have put on the leaders who are very corrupt. Okay. We expect them to do something to protect democracy, but they are not doing it. Okay. At the same time, when you look at the country, it's now, in fact, it's news because of the youth. Okay. Now look at Zoya, it's flat, almost 2,000 people have gone home. Yeah. Look at Buye, the factory is down. Okay. Look at the other factory, the two factories are also flat. People are at home, the children are not at school, the workers have no salary, and they are suffering because of the youth.
All right, Wycliffe. So Thanks. I'm calling upon the youth, please, they should wake up and Thank do something. When in fact the country is... Thank you, Wycliffe. That's Wycliffe from Kiminini, and he's I'll very agree with angry. his first point. Yes. Whereby it's more like we are a true reflection of our society, just like we said. Because if you are the majority, you're the ones who go to the ballot, most of us, as in cast the vote and pick these so-called corrupt individuals. That's like a true reflection. Are they so-called or they are corrupt? No, wakora. No, it's trying to be politically correct. Are they so-called or they are corrupt? They are corrupt. Mimi kwa point ya umse, mimi kwa point ya umse vile amesema sisi mayouth tuko majority hapa hivi Kenya. Na sisi so inamaanisha nini? Tuko na power. Umeelewa? So mimi ningesema kama mayouth wangeonyeshwa aware that ni power real ama ni assumed? Ni power. Uko na power na una make decision kulingana na vile umepewa do. Hiyo power ni useless. Uko na power, tuko na numbers. Yes, but power. You know, numbers does not automatically translate to power. So is it tunaweza kuwa tuko wengi, lakini msemo okay, so ukiona ni issue na unity ama ni issue na power, because youth ni wengi ndio nao ndio wenyewe pia wana vote, like wanaenda kwa vote. Unity ama youth wenyewe kuna ufisadi mob. So issue hapa ni unity ama ni power? Hawana power. I think power, not unity. Hawana power. No, nafikiria kama sasa unaona hiyo power sasa kama hiyo ya kuvote, tunafaa kuteka advantage na vitu kama hizo. Wewe unaona nikienda kuvote, uni mzee na huku na kijana. So kwa nini niweke mzee? Si niweke kijana. So mimi nadhani sisi mavijana hiyo story ya unity I think sisi wenyewe ndio tunafaa ku-unite, alafu tuweke mavijana hapo forefront. But kuna mavijana wagondi. Kuna vijana wagondi wengi sana. Tunawavotia na wanaenda kusanya. Wanako pia wanaingia in the system. So si ati kukua kijana ni qualification ama quality ya kukua good leader. Being a youth is not a qualification for being a good leader. There are a lot of them who are corrupt out there. Mikora tu hapa inazunguka ikinyonga watu. So tunatoa kwa mtime imeshinda kitu nyonga, tunaipeleka huko kwingine waende kunyonga resources zetu. So you're saying that young people should be united. Yes. We should be united, but then again, it is these same politicians, right, who come to the ground during election season and cash out monies to young people for them to vote. That means we young people are also just as corrupt as leaders. No, because it's at the ballot where we make the decisions. I guarantee that something positive will come out of it. Domana tunanid hiyo unit. Wacha nikupatie sasa example ya place ambayo mimi nishaona mayouth wana work vipoa pamoja bila government bila nini Wacha nikupatie example because I do reggae music. So najua culture Jamaica. Jamaica, nani anajua president wa Jamaica? Nobody. Niko tu karibu kumjua. Prime Minister. Nobody. Unajua, ukiulizwa Jamaica utajua Bob Marley, utajua, unajua Roman Vago, nani? Hao wote ni mavijana. So hao walifanya hivi back in 90s, hizo ma 60s in Jamaica ilikuwa worse. Politicians walikuwa wanapatia vijana guns. Wachana na pesa, guns. So nyinyi ni opposition na sisi ndio nani, so sisi tunakuja tunapatia guns, unataka kusimama una threaten na guns. It was that bad. So wali decide sisi na politicians ni maji na mafuta, hatutawaipatana, tutafanya vitu zetu, talent yetu, kama ni kukimbia, kama ni football, kama ni music, sisi kivyetu bila government, bila nani. Last week but one there was a big concert, over 30,000 people ilikuwa success, ilikuwa event ambayo ilitrend kila mahali hakuna mtu hata mmoja wa government alikuwa involved. Na hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa kwa hiyo concert alikuwa anahusika na wazee ambao wanaiba wanafanya nini. Na hakukuwa na noma. It was all clean, ikaisha na watu wakaenda. So I think hapa hivi Kenya tuna need vitu kama hizo. Hatu need kusema eti lazima ukitaka kupenya kwa hii society usome, uende university ingine, diploma ingine, na nini nyingine, na nini nyingine, alafu after hiyo shughuli yote unaenda kuuza mei. Hapana. Wacha tujiempower. Kama ni football, majamaa tucheze football, achana na hii serikali. Haitusaidii. Tucheze football, tuende majuu, tufanye nini? Kama ni music tuimbe, yani tufanye vitu zingine ambaye hatuta-husikana na hii government, hatutakutana nayo, hatuta-brush shoulders nayo. I also think you ni approach wrong kwa sababu kuna ile level yenye gava ina play. Hata hiyo Jamaica unasema kama kutakuwa na order hakuna.
there is no law and order, hata hiyo kujipanga ile yenye wanajipanga peke yao. Yes. Because you see, sisi kama watu kuna kungana elements wa baba hata kwa industry yenu. Kila mahali. Kuna kungana wase so gava. I was telling him off air. Kuna ka dictatorship fulani lazima upushiwe nao kidogo tu, si ati ni, you understand, there's order that lazima ikuwe ndani. As sorry to say, but as venye tuko as society, lazima kuwa na hiyo power inakusukuma inakwambia, no boss, songa hivi, do this, don't do this. There must be that power. Okay. So that element ya gava, tusisema tu tuna divorce gava, because number one, gava ina run economy yetu, si ndio? Ina take care of nikisema tuna divorce gava, simaanishi tusitegemee kama ati vile tunasema ati nataka kufanya sijui nini, lazima niende kwa Minister of Sports, sijui atufanye nini, what. Yani hao wase wakitaka kuja kwa shughuli yenu ni hao kuja, lakini nyinyi msiwafuate. Wacha nikumbushe full stop kuwa unaweza cheza futa poa sana, lakini gava ikimes KFF na mpira hapa kwa FIFA utaenda